nikaanza pale kuuza nyanya na vitunguu soko mjinga. So mchana saa zile wateja si wengi, pia naandika tu shots. Huyo kijana alikuwa anaitwa Tony, jirani yangu, akaniambia fulani kuna audition, niende pale niweze kujiongea. Ilikuwa I won't cry. So naambiwa anguka kwa stage. He will be going to talk about his journey about primary school, how he went through high school, up to community, and how he was able from being in the market of selling tomato and kitunguu to being a very big writer in Kenya today. Please watch out as we hear his story. Thank you so much as you sit down and listen to his story. Thank you. Vipi mambo? Poa sana. Karibu. Shukrani. Kwa nini umefika? Ndio umefika. Hiyo ni nzuri. Asante sana. Welcome to Ghetto Vibe Park, where we bring story to your doorstep. And tonight we have a guest known as Saint Mark, ambapo atashare story yake vile alikuwa kwa community paka sahi ako na kitabu ambapo alipublish. So karibu sana Saint Mark kwa wa studio zetu, na ningependa kwanza ujianze na kujiintroduce, wewe ni nani katika studio zetu siku ya leo. Asante sana kwa hii fursa. Na pia kwa watazamaji wa Ghetto Vibe. Mimi naitwa Saint Mark, mwandishi, msanii, an actor, a creative and an entrepreneur. Nimelelewa Kawangware, na haswa ni kujituma nione kama hii usanii itanifikisha wapi. So the process is a learning process. The learning curve is steep, but hivyo unaenda ukijituma, ukielewa mengi na opportunities zinaanza kufunguka. Yes. Hiyo ni vyema sana, na ningependa ya kwamba tuanze katika story yako. Ulianzia wapi katika shule mpaka kwa community hadi wa sasa ambapo umeweza kuwa na kitabu chako? Ungeweza kutuelezea watazamaji waone ya kwamba story yako ni gani? Mimi maisha yangu nilianzia pale Kawangware. Shule ya chekechea nikasomea pale Maranatha, ambayo kwa sababu nilikuwa na mchezo sana nikaanguka, ikabidi tena nisome mara ya pili, mwaka ya pili. Sasa wakati nilihitimu nikaingia pale primary, ikabidi niache mchezo. Labda nikagusia nikiwa pale Maranatha, kulikuwa na vikundi mara tatu. Wale walikuwa wasomi zaidi, ile siku ya kula dengu na chapati, walikuwa nakula chapati moja unusu na dengu. Wale wa wastani wanakula chapati moja na dengu, na wale tulikuwa na mzaha sana, tulikuwa tunakula chapati nusu na dengu. Kwa hivyo hiyo mwaka moja nikakuwa ni chapati nusu na dengu, siku ambayo hiyo ndio walikuwa wamepanga chapati na dengu, ndiposa nikarudia. Sasa wakati niliingia primary, ni pale Kawangware primary, ikabidi niache mchezo. Sasa nikakuwa very serious na mahali tulikuwa tunaishi. Mzazi pia akakuwa amejaza vitabu sana, so unasoma zile vitabu za shule na pia vitabu mingi sana on general knowledge, unajua dunia iko vipi, short stories, novels na nini. Nikakuwa mtu wa kupenda kutamani sana, kwa sababu nilikuwa nimeanza na kuanguka shule ya chekechea. So nikajituma sana, na ile kusoma sana pia ikaweza kunifungulia dunia ingine. Na pale nikajipata practically of my life nikaweza kuwa prefect. Kwa sababu ya kusoma ningeweza kujiongoza na kuongoza wanafunzi wenzangu. Na walimu wakaweza kunipenda sana,
hata nilikuwa napata, kwa sababu pia mwalimu saa zingine tukakuwa kwa pale nyumbani tuko wanafunzi wengi tunasoma sana, so saa zingine inakuwa ni challenges even for our parents to get our textbooks. Lakini juu ya kupenda kusoma sana, inapata hadi saa zingine walimu wanaweza kuninunulia textbooks and all that. So nikaweza kupass nikiwa very high marks. Nilikuwa tulifanya ile ya KCP the second last year ya 700, nikapata 568 out of 700, ambayo ilikuwa ni rekodi pale Kawangware Primary School. Nikaweza kuitwa pale Dagoretti High School, na nikiwa pale Dagoretti High School pia kujituma vile vile, kupenda kusoma sana. My composition insha zinakuwa shared across the streams, saa zingine zinasomwa pale kwa assembly. Na nikiwa pale Dagoretti kulikuwa na sifa ya jamaa alikuwa anaitwa David Madenge, mambo ya drumming, was the best drummist Kenya mzima. So nikiwa pale Kawangware Primary School alikuwa mbele yetu. Pia nikaweza kumfuata Dagoretti, though pia alikuwa sasa ashamaliza, kwa sababu darasa tukiwa primary tulikuwa tumeachana sana. Lakini sifa yake ilikuwa pale. Na one thing I liked about Kawangware na pia Dagoretti, it was big on ile wakati walikuwa naita extracurricular. Baadaye ikakuja kuitwa co-curricular, ambapo nikiwa pale Kawangware ilikuwa ni mambo ya dance. Hiyo wakati nakumbuka tulijivunia timu Madenge, na hiyo kikundi ya dance walienda after kushinda Kenya mzima, wakaenda even to Israel, to US on a tour, which was a very big deal. Atiani watu tunasoma nao wamepanda ndege, wanatuambia story ya kule wameenda uzunguni kuko vipi. Pia wakati nilienda Dagoretti nikapata hizo ziko like dramatized dance, tulikuwa tunaweza kushinda national. Na pia kama pale kulikuwa some of the courses tulikuwa tunasoma, kama there was fine art, unapata kulikuwa na tulikuwa tunaita ni drawing room, fine art room. Pale kulikuwa na portrait ilikuwa imechorwa na kijana alikuwa anajiita KJ. Hiyo wakati tukisoma sasa alikuwa kwa university, tunaona akiandikia, akichorea Sunday Nation, ambayo ilikuwa inaweza kumlipia fees ya pale university. Ndio huyo sasa saini mheshimiwa, na hiyo wakati pia akaweza kuingia ridiculous. So pia pale tukaweza kuona pia talanta ama creativity can pay. But cause challenges za school fees zilikuwa mingi, siku perform vizuri sana. I attained a B-, so sikuweza kuproceed to university. But despite hiyo nikajiuliza ni nini naweza fanya kabla mambo ya college pesa ipatikane and all that. Nikaanza pale kuuza nyanya na vitunguu soko Mjinga. So mchana sasa hii pesa napata napeleka pale kwa cyber, wananitaipia. Then sasa nikaanza kuandika emails to big publishers, lakini since I was not known, inachukua muda sana, na wakati nikikuja anasema no, we are concentrating maybe on school works, or you need to be known to make economic sense, kwa nini wakuprint and all that. Yeah, so hapo ndio nikakuwa na hiyo ya awareness. Nikakuwa tu nikijituma hivi hivi. Then kuna kijana rafiki yangu aliona napenda mambo ya uandishi na sanaa in general. Pia wakati nikiwa hapo niliweza kurekodi kangoma tu hapo kwa hizi studio za mtaani, unajituma, umekusanya hela. So vile aliona niko na hiyo uchu ama passion, pale Kabiro kulikuwa na group walikuwa nafanya acting. Huyo kijana alikuwa anaitwa Tony, jirani yangu, akaniambia fulani kuna audition, niende pale niweze kujiongea. So hiyo wakati nikaenda, group ilikuwa inaitwa Forefront. Audition nakumbukaga hadi sahi. Ilikuwa I Won't Cry. So unaambiwa anguka kwa stage. Kusema kweli niliweza kuanguka, lakini ule jamaa alikuwa anaongoza hiyo kikosi alikuwa anaitwa George, akasema nyinyi endeleeni you can learn a lot from there. So I got a second chance pale, tukajifundisha mambo ya acting, mambo ya youth, drugs, behavior change.
So nikaweza kujua stage movement, stage projection, ile uoga stage fright ikaisha. Hiyo tayari huko mbeleni iliweza kunifungulia opportunities zingi. So nikaendelea hapo, tukakuwa na kikundi yetu, tukafundishwa mambo ya kuandika proposals, tukachukuliwa na afya tu. So we were doing community theater, ama hiyo wakati walikuwa naita theater for development. Ilikuwa na components mingi including magnet theater. Tunaenda, tunamobilize watu mashinani, tuna act those kids, we interact with people, tunawajibu then we also refer them to the hospital, the clinics for further follow up na nini vitu kama hii. Then hizo vitu with the time ziliweza kunifungulia opportunity. I got an opportunity as an editor. So hapo pia nikaweza kujifunza mambo ya vitabu from A to Z, what entails a book production, inaanzia wapi nafikishia wapi. So after 5.5 years nikaona sasa nimetosha, naweza toka niweze kuona sasa hii mambo ya uandishi. I feel all this that I have learned, niweze kujielekeza. Yes. Wow. Na tunaona ya kwamba you have a very touching story in the community when you were in primary school, ukakuja high school to a point mpaka ukafika point ukaanza kuandika mapoem, short story, going to cyber, kutumia publisher ya kwamba kama unaweza publish kitabu, but ilikuwa in vain, but you didn't give up to a point whereby mpaka ukaenda kwa audition, mpaka ukakuwa involved in terms of drama, in terms of practice and everything, mpaka ikafika point ambapo ukaandika kitabu chako ambacho tunataka leo utuelezea kwamba hiyo kitabu inahusika aje, ulianza aje, mpaka ikafika wakati ambapo kila mtu anaweza isoma na iko katika public domain. Unaweza tuelezea tu kwamba kulikuwa aje kuhusu kitabu chako ya siku leo ambayo tunataka kuzungumzia kitabu chako? So kitabu chenyewe ni hiki mnachokiona, kinajiita Funeral Dress for Nyagusuta. Ni a collection of short stories, peculiarly Kenyan. Ile unasoma unasikia these are characters I can easily identify with as Kenyans. Na kwa nini I was very deliberate about the graphics and the name choice Nyagusuta. Hata watu wananiuliza is it about the famous Nyagusuta, ule character anajulikana. Nawaambia no, it's just that the name is famous. Na wakati tulikuwa tunasoma, ama wakati nilikuwa nasoma, nilikuwa napata vitabu mingi nilikuwa nasoma ni mambo sijui Snow White and the Seven Dwarfs, Cinderella, watu wako na nywele nyeupe na sijui za gold, vitu ambazo sioni hapa. Nasoma about snow, sijaiona snow. Cause hata kama nimepanda ndege bado sijaenda hizo za uzunguni ati niweze kuona hiyo snow na macho. So nikajiuliza, are our stories not worthy of being told? So hapo ndio nikasema yes, our stories zinafaa zikuwe told. Na pia ule mtu wako pale mashinani ajue ile hadithi yako nayo is worthy of being told to the world. So hata pale utaona kitabu yangu, even the cover ni Mwafrika, ambapo vitabu nikiwa mtoto nilikuwa nasoma ulikuwa unapata tu ni wazungu, na the titles tu ni mambo ya sijui Peter, Jane and Mary. What about Nyagusuta? What about Wafula? What about Kimani? They also have stories, they have their own experiences which could make for very interesting story. Amba zile unasikiaga stories ajabu. Tuko na stories zetu mzuri sana. You need to give confidence to that person to tell those stories. So those are some of the things that influence these stories. Na pia vile nimeishi mtaani. Yeah, so some of those stories, udaku, gossip pale kwa ploti. Those are stories worthy of being told. Si ati lazima ukue pale juu sana, hata wewe pale kwa mtaani, pale kwa kijiji, you can tell your stories and you will get an audience na watasikia. Hata you will be surprised, hizo stories zitasomwa na watu wakubwa sana huko nje. So that was part of the inspiration for that story. Kuambia pale mtu pale mashinani, hata wewe hiyo hadithi yako, it deserves to be told. Yes. Wow.
Wow, you have just a great story on how you came up about your book. I wanted to just nikuulize ya kwamba ni challenge gapi ulipitia in coming up with your books. Publishers kulienda aje, did they accept it? Ama ulifika point ambapo who encourage you ambapo mpaka ikafika point ukaandika kitabu ya Unrest ya Nyagusuta? Pale kitambo kulikuwa there was a lot of gatekeeping. Hakukuwa technology imekuja sana ati you can do your own thing and find your tribe or your audience wasonge na wewe. Ilikuwa ni these people, these big publishers. Kama ujulikani hauendi mahali popote. So hiyo wakati I used to attend a lot of book event. Ile tu unaenda mingi zinakuaga pale Sarit Center. Especially kuna hii moja inaitagwa Nairobi International Book Fair. So naenda pale ile kufuatilia with this big publisher any progress. Wengine walipoteza manuscript, wengine wanamwambia let's refresh. Uongo ingine mingi. Wengine wanakuambia there was one was very honest. Kando tu akaniambia wewe hujulika. And then the focus is on textbooks. So nikipitia hivyo nikakutana na Modhoni Likimani, a venerated Kenyan author. So akaniambia young man, ile wakati tulikuwa tunaongea alikuwa na sign up autographs and all that. So I shared my story. Akaniambia kwa nini unasumbuka? Yes, your story it has an audience, readership out there. Wewe tafuta vile kitabu yako itaingia kwa soko. You don't need all these gatekeepers. Actually they will need you. Huko mbele hao ndio watakutafuta. You just do it. Wacha tutumie ile Nike, just do it. Yes, what do you know about? There is all internet. Mahali ujui consult the internet. Fortunately wakati nilikuwa nimeanza on the job training as an editor, nikajua the ins and the outs from editing, the design and nini. So kama hii kitabu cause hela zilikuwa chache, nikaingia mtandaoni kajifunza how to do graphics, editing cause nilikuwa kwa hiyo ulimwengu I had friends ama ile wanaitaga beta readers. You can get wale wenzako wanapenda kusoma, unaweza wapatia kitabu yako, maybe they sign an NDA hata isambaza, then they can give you feedback kama kuna plot holes, mahali wameona tumakosa, make use of Grammarly, Microsoft Office yenyewe, Word tayari kuna vitu itakuguide and all that. So technology imekuja ika decrease gatekeepers. Then after you have your book unaenda pale National Library, get the ISBN, then everything you put together, unateremka River Road, get quotations from different printers, see who you can work with. Fortunately for me, there is one wanajiita African Ink Publishers. He's big on Kenyan authors, very friendly na anatembea na wewe because he is also an author. So anajua hizo challenges. So wakati anakuprintia it's more or less like a partnership. Anakuelewa coming with the background even if vile alianzisha tayari tu ni story kivyake. Then there is Nuria Bookstore by a guy called Abdullahi Bule. So he is big on Kenyan and African books. So pale you don't need to know anybody. Unapeleka kitabu yake ana stock ana push. On your end pia you push. Because now it's more or less a partnership. We also have a forum for Kenyan authors, big and small, to pale exchanging ideas. It's a community. So in any endeavor, find a community mahali mnashirikiana. Ukikwama unaweka challenge yako pale, wanakuambia you can approach it like this, like this, like this, so you are not alone. Then pia kuna ingine wanaita Amazon Kindle. Unaweza weka pale kitabu yako ungangane nayo soko and all that. Especially think of it as siku hizi wanasema creative economy. Kitambo mambo ya sanaa was more or less like an expensive hobby. Wewe tu unawekeza pesa na iru. Siku hizi they call it as creative economy. So there is that creativity bit iko covered under creative. Then the economy bit. You need to think of your art
as a product. So hii ni kitabu, these are the cost of production, we need to sell at this point to get a profit. This is the channels that you can use to get your book to the market. These are the channels you can use to sell, convince people and all that. Luckily, internet, hizi simu zetu, hizi kama yangu, kama mnaweza niruhusu, nikasimu tu kadogo kale kalipa mdogo mdogo. But it has enabled me to do wonders. Because hapa I have been able to get courses, nisome, I can edit, I can do so much with this very simple device. Also the government ikona support as courses. There are a lot of courses out there, creative spaces out there. Mahali ukijihusisha ukikwama, wanakusaidia the way for. So once ukona hii kasimu, is a gold mine. Sasa hapo ndio utaamua minimize on the consumption side, think about the production side. Kama ni course, unasema leo acha I will watch less of, let's use an example of Abel Motu. Itapunguza kidogo or ile udakuiko around kwa mtandao. I can also utilize part of that bundle to learn a skill, video editing, maybe music, how to sell. Hizi vitu mingi ziko kwa mtandao. Especially creatives are big on giving out. So ule amepitia hapo akafika pale juu, maybe has produced a book, a course, enda pale ujisome. Then also the people you interact with or you will influence whether you are a success or not. Yes. So me would like to associate with people who are doing something positive. Yes, ndio hata niko hapa, I can also share my experience, talk with people. Because what you feel in your heart is what will come out of your mouth. Wow. So if you associate with good people who see opportunities, kila mahali unaona opportunities. Yes. Wow. And I wanted to just do, because umesema vitabu zinapatikana pale Nuru. So I wanted to just ambia viewers specifically inalokitiwa wapi. Kama iko town, kama iko Thika, ama iko wapi specifically, ndo kama wenye wanataka wanaweza kuwa able ku reach out na kupata vitabu. So it's an online bookstore, inajiita Nuria. Though they have a physical shop pale the Bazaar, Moi Avenue. It's a walk-in, unaenda unaongea na bule, you can stock your book. Then hiyo Nuria, they have a platform, an online platform. Ukienda Nuria bookstore itakuja hapo, is the go-to guy for African and Kenyan books. Utaenda hapo kwa search bar, search a funeral dress for Nyasuguta. Through that link, you will be able to order. Kwa sahi kitabu is on offer at 1,099 shillings for December and January. Najua unaangalia, unaona Wakenya venye kuko school fees lazima ilipo, na punguzia kamzigo kidogo. But ikirudi February itarudia ile bei yake ya 1,500. So through that link, Nuria delivers anywhere in the world. Yes, so pale utaenda utaona, sometimes ni hasa offers ukichukua zikiwa mingi nini and all that, and is big on Kenyan authors. So hata pale beside my book utapata zingine by Kenyan authors. So hii ni kuambia in short, if you feel you have a story as a Dagoretti youth, you can be a writer. There is a platform where you can be guided, because kama sisi pale group yetu wale tunawaka na Nuria, we have a platform. Mtu akiwa pale anaweza ongozwa hadi pia aweze kutoa kitabu yake, aweze kuelekezwa venye ataiuza, where are the opportunities and all that. Pia there is a lot of creative spaces wakati huu, unlike hiyo wakati ya kitambo. Tukianzia na hapa the host Ghetto Park. Ghetto Vibe Park, unapatiwa talent, unapatiwa time to tell your stories, to push your creativity and all that. Kuna zingine hiyo nimesema Nuria has been started organizing events za readers and authors. Ile mna meet, share, readers wana see the faces behind their Kenyan books and all that. Kuna iHub, hapo ni mahali creatives from different sectors wanapatana, filmmakers, artists, readers, writers, all that. Kuna Baraza Media Lab, kuna Alliance Française,
especially Alliance Francaise, book launches are big. Watakupatia space to do your launch once you have notified them and all that. Yeah, so spaces ziko ni wewe kujituma, kuuliza. There are opportunities also to grow your craft. Kuna British Council, iko na creative economic economic course online where you pace yourself polepole. So knowledge inakupungua akili, unaanza kuona opportunities za huku kwa unaona. The same case with French Embassy. They also have a course. For example, I'm also undertaking a music entrepreneurship course. Unaanza to understand the whole value chain. Kama ni ya muziki, what entails recording, rights za artist, rights za master owners, za label and all that. Then these things unapata, the more unaji-involve now, the more you get access to other opportunities. Like there is Heva Fund, iko na a lot of grants and opportunities for creatives, including production, fashion and design. Then there is this word wanaita co-creation. Unapata these things zinafuse. There are so many intersections. For example, with my books, I can collaborate with a filmmaker, with a poet, with a storyteller who does oral storytelling and all that. So unapata hii platform inanipatia, I can do audiobook, ebooks. It gives this book so many opportunities to be experienced by so many people. Wale wanapenda kusikia can listen to the audiobooks. And so pia I also create value for others. So mimi mwenyewe as a writer nitakulia pale, huyo mtu ana narrate story, the voice of artist atapata yake and all that. So opportunities are massive. Then to the youth, pia government is big on talent. Hii story yote tumekuwa tukisikia ya talanta hela, enda pale uulize, utapata like kuna studio mashinani, uko na muziki Sky Idol. Kama mimi pia nimetoa ngoma inajiita Elohi Tembea Nami under studio mashinani, free recording, free. Tuongelee tuimbie kidogo hiyo wimbo. So iko na homa leo, sisikize sauti sana, just listen to the message. Iko pale YouTube inajiita Elohi Tembea Nami. Yeah, so inaenda the chorus, Elohi tembea, tembea nami usiku wa kiza, tembea nami jua kucha kutwa, tembea nami nikiwa nayo pumzi, tembea nami. So if you are a youth in Dagoretti and you feel you have talent, you can do poetry, you can do music, usikae mtaani, tafuta tu fair, enda KBC, utarekodiwa, they will push your song. Hapo could be a stepping stone. Remember the saying, a journey of 1,000 miles begin with one step. So sai, unlike hiyo awali nikianza, opportunities are so massive. Then technology eliminate so many gatekeepers. You don't need a tingo to know a presenter fulani, ukuwe na do fulani ndio sijui msoti achezecheze ngoma yako. Pale mtaani unaweza push ngoma yako, create a WhatsApp group, ambia watu ngoma yenyewe kama ni mzuri itajiuza. Then fans wenyewe ndio wataanza kurequest kama ni kwa radio and all that. Hao ndio watakutafuta. Yes, so opportunities are massive. Kuna community radio, kuna podcast, any mahali iko wewe jitume. Wacha ni paraphrase ingine ya vile our president alisema. Kwa si tumesema siku hizi is creative economy. Underline economy. Economy ni uchumi. So alisema economy sahi our president si ile ya kubembeleza. Ni mali opportunity iko pita na. So as a youth usikae tu kwa nyumba, oh yeah, just feeling sad or angry about the government. What can you do on your part? Hiyo unaweza fanya, songa na. Kama una feel unaweza imba, ndio hiyo studio mashinani, free recording, free promotion and all that. Fika pa. Kama ni hapa Ghetto Park, watakuja watakupatia platform ujiongee, you push your hustle. Hata not necessarily, maybe even ya biashara, utakuja ujionge.
So kijana, hisi wakati ya oishi sijui serikali, no, wewe fanya ile unaweza hizi maofisi za serikali, enda ubishe. Umesikia there is a whole Ministry of Youth and Sports. Enda pale uulize, utapata so many opportunities. Kuna mambo ya agriculture, enda ubishe pale. Specifically talking to Dagoretti youths, pale kuna Agricultural and Food Authority. Kesi yote ya chakula yote Kenya iko pale kona. But ukienda pale unapata hakuna mtu wa Dagoretti kijana anaendaga kule. Na ukienda pale utapata so many opportunity, they will guide you, you can do this and that and that. Hata ukuwe na product yako kwa soko. Pale Lenana, again in Dagoretti, there is Beekeeping Institute, National Beekeeping ya Kenya yo. But ni vijana wangapi wanafika pale? Again, show iko pale kona. Unapata kama wakati wa showground, that time unapata wengi ni wa kutoka nje. Hakuna mtu wa Dagoretti amepewa pale nafasi. Kwa nini? Kwa sababu hajauliza. Wakati unaenda pale ukiuliza wale wamepewa nafasi vijana as far as from Bungoma, Tana River, Kilifi, wanakuambia they work closely with their Ministry of Agriculture who have seconded them. Pale anapatiwa stall for free na serikali, anakuja anaonyesha products zake pale, anapata wateja, orders and all that. Ukiteremka pale, cause from hapo unaweza ingia Kibra haraka, kuna organization like Somo Africa. He offers entrepreneurship trainings, kuna mambo ya production, kama ni mambo ya sabuni na vitu mingi pale. Now hata you can start applying online, ndio baadaye ujihusishe nao, get your product out there. The opportunity kama agriculture na creative economy ziko mingi sana. For example, wakati juzi Mfalme Charles amekuja, niliona akipelekwa pale Mama Lucy Kibaki pale Kangundo Road Eastlands. Pale kuna vijana ndani ya hospitali walikuwa wameomba wakapatiwa nafasi, ulikuwa unaona wanafanya snail farming. So pale wanapata exposure, they can get opportunity to grants, kuna youth fund and all that. So vijana tusikae tukilia, jiulize ni nini naweza fanya. Then ukibisha vile maandiko inatuambia, bisha na milango itafunguka, tafuta na utapata. Enda kwa hizi ofisi zote, bisha milango na utapata. Enda kwa MCA wako, muulize opportunities ziko wapi. Unaweza pata maybe anapeana scholarship za driving. Hiyo ni skill itakusaidia mahali. Enda kwa mbunge wako, uliza ni nini unaweza saidika. Kwa mfano kwa sisi ni wana Dagoretti, kama ni pale Dagoretti South, ukienda kwa mheshimiwa wa KJ, huyo ni msanii za creative, so ataweza kueleza, na pale utapata kama ni empowerment center, there is a lot around creative, unaweza jihusisha na upate opportunity. Hii pande labda Dagoretti North mambo iko chini kidogo kwa sababu hakuna social hall, but unapata mama ako na mipango. Lakini ukienda pale na mkiwa kama vikundi mumpate, she will see the urgency and why that hall should be built as soon as yesterday. So kijana usikae pale. Pia wale unatembea na, be very mindful. Vijana wako wenzako ni nini wanajihusisha. Kwa sababu labda hii pande ya Dagoretti North unapata there is a lot of crime. So ukitembea na utajipata maybe umeanza mambo ya ukora. Lakini ukijihusisha na watu wale the right people, utajipata mambo yako ni inaelekea vizuri. Na labda hapa unisisitize labda mambo ya kanisa. Hata hizi tu kanisa zenyewe kwanza inapatia maadili. Kama ni mambo ya usanii unaweza jifunzishia pale mambo ya piano. Maybe hiyo kanisa unaweza pata iko na scholarship na mfadhili. In short, there was, don't remember the particular US president alisema, ask not what the country can do for you, but ask what can you do for your country. So usiulize ni nini serikali inaweza nifanyia, mimi naweza jifanyia nini na nifanyie nchi. Then mahali niko, what solutions can I offer? Kwa mfano mahali mimi naishi, unapata vijana na hata wengine sasa wameacha kuwa vijana, wanalia hakuna kazi.
Ya tunapata kuna hawa tunaita mandugu zetu labda kutoka Burundi. Ya atatembeza kahawa, atajihusisha na nini, jioni atarudi na ngilia. Lakini hapa Mkenya tu analia hakuna kazi, serikali ni mbaya, Ruto ni mbaya. No, what opportunity mahali huko you can solve. Because when you solve an opportunity, a problem is when you get kuna huyu pastor meufurahia vile usema money is a result of solving someone's problem. Huyo anaitagwa Pastor Kuria. Money is a present for solving someone's problem. So pale mtaani niko, which problem can I solve na watu waweze kunili. For example, ingia pale kwa site ya mjengo, hao watu lunch time watataka kukula, naweza waletea githeri, naweza waletea uji, naweza waletea chai, naweza waletea KDF, naweza waletea ugali skuma. Pale utapata ajira. Ni nini ingine naweza fanya pale? So always be on the lookout for opportunities or challenges. Challenges are often opportunities clothed differently. But ukiona ni challenge, utabaki hivyo. Kuna ule ataona opportunity hapo ndani na ajitume, and that will make all the difference. Kitu ya mwisho, hizi simu zetu, there are so many opportunities pale. Once in a while unaacha udaku ya sijui Pascal Takodi amefanya nini, ameachwa, amewachika. Google grants, Google entrepreneurship, Google how to make ABCD. Hapo utapata opportunity mingi sana, na uzuri hii simu uko nayo 24/7 na bando zikoche. Also get a new skill. Kama ni video editing unaweza fanya iko kwa mtandao. Kama ni mambo ya tailoring, hii mtandao unaweza pata. Labda utatafuta mashine ya second hand ujifunze nayo through courses. Kitambo uingia Vintoys, chukua material, tengeneza kofia, weka kwa soko. There is so many opportunities hiyo wakati, but what is needed is a mental shift. Geuza mtazamo wako wa nini. Na labda kidogo, labda cause nilipitia ile 844, ni kama wengi wale tulipitia, tulikuwa tumefundishwa ati tutapata kazi, tusome na bidii tupate kazi, so hatuwezi jitawa. Lose that mindset, kwa sababu dunia ya sahi you need to learn, unlearn, relearn. Those things ulisoma and they don't work or don't apply, wachana na. Kwa hiyo wakati tuko, what can work, jifunze hii. Hiyo ndio dunia tuko. Or vile president alisema, economy ya saisi ya kubembeleza. Ni mahali opportunity iko, pita na. Exact. Wow. So tunaendelea vizuri, na ningependa ya kwamba tukiendelea tukimalizia, kuna jambo nilikuwa nataka tu waelezee mambo na kitabu. Unaweza pata na pesa ngapi na your social media platform? Yes. Kitabu yenyewe hii ya Female Dress for Nyagusuta is available at the Nuria online bookstore. Hii Nuria wako pale Moi Avenue 11th floor, the bazaar. But ukienda online utawapata pale. You can search for a funeral dress for Nyagusuta. You will be able to place your order there. The book will be delivered to you wherever you are in the world. Hapo ndio technology imefika. Kwa sai kuna bei ya January ya school fees. Kawaida ni 1500, but kwa sababu sasa najua pesa nyingine imeenda kwa school fees, you can get it at 1099 only, na itakufikia mahali huko. Kwa mtandao najiita Sant Mark, SANTMARK, pale kwa YouTube, kwa Twitter, kwa Facebook, kwa Instagram. Pale kwa YouTube ukienda utaona vitu zingine nimekuwa nikifanya, mambo ya mashairi, to short stories na vitu kadha. Cause vile mimi husema practice makes perfect. Ndio nimefika niko na kitabu, but kiusani sijafika zile the levels I have planned out for myself. So constantly I'm practicing, experimenting with different mediums and so on, sharing myself, my journey,
my thoughts out there, which for anyone you should be doing, for any youth, what if you want to do business or be in the creative side. Just put yourself out there. Eventually something will happen. An opportunity, a big opportunity will come looking after you rather than you looking after it. So even thank you so much for your for such a touching story. So I want to, as we wind up, if you have any event coming soon on your book, can be able to say it out. If you have anything that you need your viewers to support you, you can be able to say it as we finish up the show, as we finish up the story. So the book hasn't been that long in the market and hasn't been officially launched. So I'm looking to launch it in end of February this year. I'm running a campaign called #20BobSana, whereby I'm requesting for people of goodwill to donate their 20 shillings to the number 0708 276 622. The budget I have for the launch is 100,000, where I look forward to launching 3 books at once. There is this one called A Funeral Dress for Nyagusuta. There is another anthology of short stories, snippets, poetry, and a bonus play called Love Told, Poetry Sold, A Family Bold, and another Swahili tamthilia ambayo inajiita Wahusika. Yeah, so I'm asking you kindly if you can spare your 20 bob. Let's realize this. Let's make this happen. Yes. So thank you so much. As you have had A Funeral Dress for Nyagusuta, and on February you'll be launching his book. Please let us come all to support this dream and a vision to become true. And I know as Ghetto Vibe Park, we are a space to support and to encourage. So for our viewers, let us come out very strongly to support our brother as he launch his book in February 2024. As we said, in Dagoretti, we support our own. Tujitokeze, to come kwa wingi, and as Ghetto Vibe Park, we assure you, in the day that you'll be launching, we will be there. Na tutachukua live. I will be doing all the recordings. Sini sawa. So thank you so much. You have such an inspiring and touching story that can be able to change young people out there. Because turning from being a hawker or selling tomatoes and Vitunguu to a point of having your own book, it is just an encouraging to young people out there. So thank you so much. Be blessed. Sini sawa. So to our viewers, don't forget to like, watch, subscribe, and share. Thank you so much. As always, Ghetto Vibe Park is a place of